Lakshmi Narasimhan, successfully treated patient from Dr. Mehtas to light the lamp together. Please. Delighted to see many of you here, especially some of our early customers. For Dr. Mehtas, this is a significant day because for the longest time we said let us focus on what we are strong at, let us become better at it, and let's focus on clinical outcomes. And that is what many of you know us for in Dr. Mehtas, where we have, for example, gynec, internal medicine, critical care, orthopedics, neuro, and many of the other subspecialties, especially like areas like pediatrics and the like. And the reason is we said let's become strong in what we know and then get to fields that are newer. I think over the years, cardiac has always been one of those areas that has taken a bit more time to get correct, partly because we said that there are so many other great centers of excellence in the city. How do you become stronger? And we were unsure how we could do it. But to be honest, one thing we realized with all of healthcare, that it's the integrated, it's the capacity for a doctor who sits in internal medicine or a diabetologist to speak to the critical care specialist, the radiologist, to the cardiologist, to the cardiothoracic surgeon, to specialists in all these subfields, that we realized is actually what makes the capacity to help specific customers and have that safer life easier. So that is why we are sitting here today. It has taken us 91 years to start our Center of Excellence for Cardiac Sciences. So thank you for honoring us, especially the many doctors, the customers, and most importantly our friends in the press. I think for us this is a big day. We hope that you consider us kindly, and we hope that by being kind you can enable some of our clinicians to reach those heights of outstanding behavior that I think much of Chennai has taught us, and Tamil Nadu, that how can you be the best in the country or the best in the world in this service and field, because we don't enter something unless we can become in the top 3 within a short period of time in the country for clinical outcomes. So for people, most people choose a hospital because it's closer to you. Most people choose a hospital because of the doctor, or most people choose a hospital because of the size of the building, right? Those aren't the right ways of looking at how you choose a hospital. The right way is you look and ask clinical outcomes. How many successes did you have this last year out of your 100 cases that succeeded? What accreditation standards do you uphold that make sure that when a customer comes in at 3 in the morning on a Sunday night, that the quality of care is good? I think that's what at the end of the day matters. So it took us about a year to get our emergency medicine right, and under the guidance of Dr. Manzoor, Dr. Sarun Kumar, Manikam, and many of the other leaders here, and Dr. Pranav, of course, our other director who is sitting here. Thank you for coming. I know this is, you thought it was Hawaii in Chennai, it is, but I think more importantly, I think these are, when you choose your next hospital, remember this, it's a 24/7 hospital where you have good doctors around the clock. It's one where you have not just one emergency medicine doctor or internal medicine doctor or a junior doctor, but it's where you will have a round-the-clock set of experts, whether it's in critical care, whether it's in other subspecialties, in pediatrics, in internal medicine, and many others, the radiologist. I think that's what matters. So I think that's why we put this team together. It's an outstanding team of doctors, and I think the hope is that they will build an even stronger team with many other leaders in some fields of cardiac care. Because the problem is its heart is a very important organ, right? We fall in love and we blame the heart. Normally it's the mind that fools us, but the heart actually keeps us in marriage for a long time. Look at Sarvanan here. I think the heart gets us into trouble and gets us out of trouble more often than not. But it's the piece of the body that pumps blood. It's the engine room. So for those who drive cars or have nice scooters, it's the engine that powers much. Blood is the stuff that goes around like fuel, right? So the heart is very important.
And I think it's with that, the fact that it's becoming a more complex organ that we are having through lifestyle, I think that's where the complication has started increasing, because today you can actually prevent surgery by doing the right things in some cases. In some cases you can do a light intervention and maybe some procedures which keep you perhaps in bed for 1 or 2 days, all the way to the more complex stuff that keep you in bed for a little longer. And our idea is not to keep you in bed, but to get you out of the bed to get back to your life that it was before. Perhaps with a stronger heart, so you can do much more in your second innings or third innings as part of life. So I think it's with that context, thank you for sharing this moment with us. We thank especially our senior chief guest, because he's somebody who's close to our heart and mind in the way we think. But he's also the person who pushed us quite strongly to make this a center of excellence and to focus. It's taken us a while to get here, as it took us a while to do certain things, but if you do it well. That was the motto that we've always believed, and that's why the customer always comes first in our model. That if you do it well, you better think of the customer, because someday that might be us. So I think with that, please help us be successful and save the many lives that I think Chennai needs, because cardiac disease only growing, and it's because of our lifestyle choices, but it's also because of the genetics that some of us share. I think it's with that that we want to say thank you for sharing this moment, and thank you doctors for, I think, sacrificing the many future midnight hours that you will to make sure that lives are saved. Thank you. They said we are inaugurating a center of excellence. So I said, what does excellence mean? I'm not school to go. School la good cha happy irpom. Very good kadicha inga happy irpom. Ana teacher excellent eludina ore permiya irpom. Adana report card mele chindu varum veetukku. Excellent kadichudde. So I think this word excellence is not an empty word. To me, excellence means perfection. It means the highest level of achievement. And we are all gathered here today to inaugurate a center of excellence, and I wish this center the very best. How do we know something is excellent? Okay, here in a medical environment, Samir already talked about it. I think the first level of excellence is very clear. As a medical institution, people come to you for outcomes. Okay, so excellence in outcomes, a lot of things go into delivering an excellent outcome. Quality of equipment, quality of doctors, quality of care, a lot of things go into excellence. I would say excellence in outcomes is probably the most important dimension of excellence. The second thing, and so far I've not been in a hospital, and I hope it's that way for a long time, but I've been a caregiver to many people. I've been a caregiver to everyone. So the second element of excellence, and whenever I go, I find that the caregivers are as important as the patient to me. Okay, because they are the people who are actually going through the experience, they are the people interfacing with the hospital, they are seeing the little things, coffee kadikala, barnd ke time aate, discharge ke time aate, little things, they are the people who experience it. So I would say the second dimension of excellence for me is really excellence in experience. Excellence in outcome is the first one, excellence in experience is the second one. Excellence in experience by, not the patient, patient is nicely taken care of, but experience as people who are surrounding the patient. I think that will be the second dimension of excellence. But underlying these two is an area that I want to talk about, is excellence in teamwork. Teamwork is what you people are doing internally to deliver 1 and 2. So, and this actually is quite challenging. You know, somehow, as teams get better and better, the superstar syndrome comes in. Okay, people play for themselves; they don't play for the team. And I think, to me, excellence in teamwork is the underlying quality that will deliver excellence in outcomes and excellence in experience, which is what the people who are coming to the hospital. So you said that this is an important milestone. I wish you the very best. The last thing I'll say. There will be no problem in future. So we have to strictly adhere the doctor's instructions, and moreover, we have to consult our doctor frequently. Even if you have problem or not, better we consult with them and take his advice to have a problemless life. And I think 6 months has gone for me after angioplasty surgery.
as per the instruction given by Dr. Narendran, I'm following everything, and now I'm quite okay. I could be able to walk up to 3 kilometers at a stretch without any problem. Thank you very much, Dr. Mr. Narendran. Like hypertension ஆகிட்டு எனக்கு பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது பார்த்தீங்கன்னா சடன்லி எங்கள் வீடு வந்து ஜஸ்ட் டிசைட் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1.5 kilometer தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இமீடியட்லி சூஸ் த Mehta hospital. This is nearby. Even though Apollo இருந்தால் கூட so Mehta is one of the nearby to my house. So அதனால் பார்த்தீங்கன்னா immediately I was admitted in the ER. Immediately there was excellent care from the ER doctors. I have to say even nursing excellency, doctors, everybody surrounded me. Immediately I took all of the ECG எல்லாமே எடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா immediately பார்த்தீங்கன்னா they advised that there is 2 blocks is there. So because of that we have to put இது போடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் டேக்னு சொல்லிட்டு. So really thanks to Dr. Narendran sir and team to save my life. Thank you so much. வந்து unconscious ஆகி இருந்தாரு தெரியல அங்க வந்து ஏதா dangerous material இருக்கலாம் so you have to check. Okay, scene is safe. So scene is safe for me. ஐயா உங்களுக்கு என்னாச்சு? ஐயா நான் பேச கேக்குதா? ஐயா. So first step, check for responsiveness இல்ல. ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் பண்ணீங்களே, ஏன்னா ஏடி பக்கத்துல இருந்து எடுத்து வாங்களே, ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் பண்ணுங்க. So second step, call for help. Immediately we have to call for help. பக்கத்துல இருக்கவங்களை கூப்பிடணும் இல்ல கால் பண்ணி உடனே ஆம்புலன்ஸை வர சொல்லணும். Start CPR. 1 2 3 Next 4 step. 5 6 Start 7 CPR. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. So there is a technique behind this. Okay, so CPR கொடுக்கும்போது எப்பவுமே third dominant hand. Stand up so that they can see. Yeah, so have your dominant hand, on top of that have your non-dominant hand. அதுக்கு அடுத்ததாக விரல்களை வந்து இன்டர்லாக் பண்ணணும். இன்டர்லாக் your fingers. Hands வந்து CPR கொடுக்கும்போது ஸ்லிப் ஆகக்கூடாது. So you have to interlock your fingers. Okay, next lock your elbows. Okay, CPR பண்ணும்போது கை இந்த மாதிரி up and down போகக்கூடாது. You have to lock your elbows. Okay, now most important point, எங்கே CPR கொடுக்கணும். Okay, so simple layman landmark எங்க போகுது, அவங்களுக்கு வந்து blood circulation ஆக போகுது, அவங்க லைவ் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சின்ன வாய்ப்பு உருவாக்க போறீங்க. Okay, so அது வந்து ஒரு wrong locationல பண்ணீங்க அப்படி ஹார்ட் இங்க இருக்கு, நீங்க மேலேயோ கீழேயோ CPR பண்ண அதனால வந்து இந்த யூஸ்மே இருக்க போறது இல்லை. So anatomical location is very very important. Okay, next வந்துட்டு CPR கொடுக்கும்போது the power which you are going to generate for the CPR எல்லாமே வந்து இங்க இடுப்புல இருந்து வரும். It has to come from your pelvis. Okay, pelvis is a very powerful organ, can generate a lot of power. So நீங்க வந்து pelvis யூஸ் பண்ணனும், wrist or shoulders யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Okay, so all of you take positions and we will play a metronome for you. Okay, ஏன் அப்படின்னா இந்த CPR பண்றதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு. Push hard, push fast சொல்லுவோம். What is push hard, push fast? Push hard அப்படின்னா the depth of the chest compressions. So depth of the chest compressions வந்து minimum 5 centimeters or 2.5 inches இருக்கணும். The speed at which you are going to perform the chest compressions வந்து 100 to 120 per minute இருக்கணும். Okay, so இந்த முறையில பண்ணா மட்டும் தான் CPR வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். So நீங்க இன்னைக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் CPR கத்துக்கிறீங்க. நிறைய மீடியால பார்க்கறோம், நியூஸ்ல பார்க்கறோம், ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ராங் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ராங் டெக்னிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் தி விக்டிம் ஆர் யூ. ஓகே, so push hard, push fast, 100 to 120 per minute and 5 to 5 centimeters or 2.5 inches. Okay, so இந்த rhythm நீங்க மெயின்டைன் பண்றதுக்கு we will play a small music called as metronome. Okay, all of you are ready? All of you are on your knees. Lock the fingers. Okay, lock the fingers, lock the elbows, hands between the two nipples.
தம்பி அந்த மியூசிக் ப்ளே பண்ணுங்க. ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் சிபிஆர் இருக்கு சிபிஆர். ஓகே ஸ்டார்ட் சிபிஆர். Okay, fantastic. I hope most of you are tired. Tired இருக்கணும். இப்போ now switch. யார் இப்போ பண்ணலையோ switch first responder switch between the mannequins. Mehta ஹாஸ்பிட்டலோட Cardiac Carnivalனு பேர். Cardiac Carnivalனா நாங்கள் அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜி சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கார்டியாக் இருதய நோய் சிகிச்சையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நாங்கள் அட்வான்ஸ்ட் கார்டியாக் Cath Lab டெக்னாலஜி மற்றும் இதர தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை உருவாக்கியிருக்கோம். அதை இன்றைக்கி இனாகிரேட் பண்ணுற வகையெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்றைக்கி நடத்தியிருக்கோம். இது நம்ம மக்களுக்கும் இதோடு சேர்ந்து ஒரு கேம்பும் நடத்துகிறோம். இதில் மக்களுக்கு குறைந்த இதில் வந்து விலையில் வந்து இலவசமான நிறைய இசிஜி எக்கோ மற்ற இதர டெஸ்ட்டுகள்லாம் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி இந்த டெஸ்ட்டுகளின் மூலம் மக்களும் பயனடைவாங்கன்னு நம்புகிறோம். இது எங்களுக்கு மேத்தா ஹாஸ்பிட்டலோட ஒரு முக்கியமான நாள். இதில் வந்து இருதய நோய் சம்மந்தமான ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் மக்கள் வந்து கேட்கலாம். அவங்களுக்கு ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு முக்கியமான ஏதாவது விஷயங்கள் இருதய நோய் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தால் கண்டறியலாம். இது மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறோம். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் கார்டியாக் Cath Lab ஃபெசிலிட்டி அண்ட் ஹார்ட் லங் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் எனி எமர்ஜென்சிஸ் ஏதாவது ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம், சடனாக கொலாப்ஸ் ஆக எதாகுனா இமீடியட்டாக சர்ஜரிக்கு எடுக்கிறதுக்கான அந்த பிரிட்ஜிங் தெரப்பி தான் அந்த ஹார்ட் லங் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கூட அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின்ஸ் அண்ட் ஆர்டீரியல் ஆக்சஸ் டாப்லர் மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது பேஷண்ட்ஸ்க்கான சேஃப்டியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ரெண்டாவது அவங்களோட அவுட்கம்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இல்லை 2 நாள்லேயே ஈஸியாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம். அதுதான் இதோட அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க. பழைய மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணி 15 டேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு 2-3 நாள்லேயே நம்ம வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடிய தொழில்நுட்பங்கள்லாம் இப்போ வந்து இனாகிரேட் பண்ணிடுவோம். அதனால தான் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்குது. கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கால் வழியாக போய் ரொம்ப நாளாக பேஷண்ட்ஸோட ரிகவரி வந்து ரொம்ப லாங்காக தான் இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் மோசமாக எல்லாமே வந்து கை வழியாகவே நாங்கள் முடிச்சிடுறதுனால அவங்க வந்து செகண்ட் டேவே வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். 3rd டே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறோம் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ இதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேஷண்ட்ஸோட அவுட்கம் அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் சீக்கிரம் அவங்க பேக் டு அவங்க ஒர்க் போகுது எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் பெட்டர் அவுட்கம்ஸ். ஸ்க்ரீனிங் கேம்பும் நடத்துகிறோம். இதில் ஸ்க்ரீனிங் கேம்ப் வந்து ப்ரிவென்டிவ், அதாவது தற்காத்து கொள்ளுது, அதாவது இருதய நோய் வரதுக்கு முன்னாடியே தற்காத்து கொள்ளணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட மக்கள் வந்து இதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதில் வந்து இசிஜி எக்கோ மற்றும் இதர பல முக்கியமான இருதய சம்மந்தப்பட்ட பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே நாங்கள் குறைந்த விலையில் வந்து இன்னைக்கு வழங்குகிறோம். இதன் மூலியமாக மக்கள் பயனடைஞ்சு அவங்களோட ஏதாவது நோய்கள் இருந்து அது தற்காத்து கொள்ளுறதுக்கு இது நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. சிபிஆர் ட்ரைனிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம தினமும் நம்ம யாராவது கொலாப்ஸ் ஆனாங்கன்னா நம்ம ஒரு லைஃப்பை சேவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே லேமேன் சிபிஆர்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு பேசிக் மினிமம் ஒரு அனுபவம் இருக்கணும். அதை நாங்கள் இன்னைக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அதை பற்றி விவரமாக வந்து டாக்டர் மன்சூர் சொல்லுவார். இந்த சிபிஆர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ட்ரைனிங் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் வித் சர்டிஃபிகேஷன் விச் இஸ் வேலிட் ஃபார் 1 year. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு மிச்ச நோய் மாதிரி ஒரு சளி இரும்பல் காய்ச்சல் மாதிரி எல்லாமே ஒரு இதய நோய்
சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எது இருந்தாலுமே டைம் ரொம்ப கம்மி, மிகவும் தீவிரமாக அது வந்து சீரியஸ் ஆகும். ஸோ டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், மினிட்ஸ், செகண்ட்ஸ், ஹவர்ஸ், எவ்ரி திங் மேட்டர்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ஏற்படும் போது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, அவங்க சொந்தக்காரங்க இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், தெரியாத ஆளுங்களாக கூட இருக்கலாம், உடனே அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கொடுக்கும்போது அவங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு வர டைம் இல்லை, ஆம்புலன்ஸ் அவங்க போய் சேர்ற டைமில் அவங்களுடைய அவுட்கம்ஸ், அவங்க லைஃப் காப்பாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எனி ஹார்ட் ப்ராப்ளமில் டைம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் எனி பேஷண்ட் வித் ஹார்ட் இஷ்யூஸ் 5 மினிட்ஸில் பார்க்குறோம். நீங்கள் கார்டியாக் இன்டர்வென்ஷன் தேவை அப்படின்னா வித்தின் 30 மினிட்ஸில் பண்ணுறோம். ஸோ டைம் இஸ் ஆஃப் தி எசன்ஸ், டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், டைம் இஸ் அண்ட் வி ஆர் சேவிங். எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும், எதுக்கு வந்து கார்டியாலஜி வந்து இந்தியா வந்து டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டுங்கிறாங்க. குறிப்பாக சதர்ன் இந்தியா, தமிழ்நாடுலாம் வந்து டயபெட்டிஸோட இன்சிடென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போகுது. அதே மாதிரி இரத்த கொதிப்பு அதிகமாகுது. இந்த 2 நோய்களும் டைரெக்டாக இருதயத்தை பாதிக்குது. ஸோ நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ள மக்களுக்கு இருதய நோய்க்கான தேவை வந்து தடுப்பதற்கான தேவை அதிகமாகிட்டு கொண்டே போயிடுது. நம்ம கம்யூனிட்டியில் தெர் இஸ் அ கிரேட்டர் நீடு ஃபார் கார்டியாலஜி சென்டர்ஸ். ஸோ இதை கருத்தில் கொண்டு இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஜனங்கள் மட்டுமல்லாமல் தொலைதூரத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல நோக்கத்துடன் அவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டிய ஒரு மனப்பான்மையோடு நாங்கள் மேத்தா மருத்துவத்தில் டிசைட் பண்ணோம் கார்டியாலஜியில் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். இங்கே நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா இருதய நோயோட எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் A to Z பண்ணி முடிச்சிடும். அதுதான் இதோட நோக்கம். அதுக்காக தான் கார்டியாலஜிஸ்ட், அவங்களோட டீம், நர்சஸ், பேராமெடிக்கல் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க, எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த CGHS ஸ்கீம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இப்போ எம்பேனல்மெண்ட் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ தட் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் ஹை கிளாஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இதே ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணியே தான் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கும். ஸோ எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் சமமாக அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான். மோர் இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை CGHS சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமாக இருக்கும். இன்னும் நாங்கள் CM ஸ்கீம் மட்டும் வாங்கல, அது இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அதையும் நாங்கள் வாங்க ட்ரை பண்ணுறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ தட் இந்த லோக்கல் பேஷண்ட்ஸ், இந்த கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும், ப்ளஸ் அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் அவங்க சிட்டி வரைக்கும் உள்ளே போக வேண்டாம். ஸோ எல்லாமே இங்கேயே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லா ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே இங்கே அப்ளை பண்ணுவாங்க.